from third countries, from let's say Iraq, Afghanistan, or the Netherlands. They also had to ask for a residence permit here. Immigration of foreigners in Kosovo. My organization is the Dutch Immigration and Naturalization Service, part of the Dutch Ministry of Security and Justice. It carries out exactly the same tasks in the Netherlands. So the idea is that by cooperation between similar services, that Kosovo institutions will be helped with the effective management of migration. And the purpose of this all is to integrate Kosovo into the EU. Let's say maybe EU membership is still a bit far away at this moment, but of course visa liberalization is closer by, and also in the process of applying for EU membership and trying to harmonize the EU legislation, policy and practice with the European practice. The idea is that gradually the situation in Kosovo will be improved in all the sectors that the EU is active in. And one of them is of course the issue of migration. Now, in this project we have 4 different components. The first component is a component in which we work on the development of legislation and amendment of the legislation in the field of migration, and as well as drafting a new migration strategy and a new action plan for the migration strategy, so migration policy and policy coordination between the different institutions involved in migration. The second component is more focused on the practice, so let's say exchanging experience about visa, managing the visa application issuance system, about asylum, about how to build up a training program, etc., etc. So focused on the practice of implementation of the legislation. And then the third component is about reintegration of Kosovars who have been in the EU and have to go back and will be reintegrated into the Kosovo society. And the fourth component, and that's what we're here for, is about organizing a public awareness campaign in order to discourage. Projekti cilin sot ne do ta shpalosim pak më në detaje para jush, ka të bëjë me fuqizimin e kapacitetit të institucioneve të Republikës Kosovës në fushën e menaxhimit të migrimit. Dhe sot do të ketë fokus të veçantë migrimi i paligjshëm, mangësi, dëmët që sjell migrimi i paligjshëm në fushën, në të gjitha sferat e jetës. Dhe ju siç edhe mund ta keni vërejtur në fillimin e fushatës, cilin e kemi lansuar disa javë më herët, po ashtu edhe nga ngjarjet të cilat fatkeqësisht kanë ndodhur në fundvit të vitit 2014 dhe në fillim të vitit 2015, kur kishim një egzod të madh të qytetarëve tanë të cilët të mësyn rrugëve të Bashkimit Evropian për të kërkuar azil, ne sot jemi këtu për t'ju informuar se kjo nuk është rruga e duhur. Dhe jemi këtu për të kërkuar nga ju që ta bartni mesazhin cilin do ta merrni sot nga ne, tek shtresa tjera, tek qytetarët tjerë, tek lagjet, tek pjesëtarët e lagjeve tuaja, tek familjarët tuaj, sepse migrimi i paligjshëm kushton. Migrimi i paligjshëm nuk është zgjidhje për një jetë më të mirë. Dhe pse e them këtë bazona në gjendjen aktuale në cilën ne po kalojmë. Ju dini që jemi shoqëri e dalur nga lufta dhe natyrisht që kemi edhe mjaft të lashe. Por që fatmirësisht çdo ditë më tej po i konsolidojmë mekanizmat tonë të shtetit, gjithmonë me një vullnet dhe me një angazhim të zyrtarëve të Republikës Kosovës, por gjithmonë me mbështetje të fuqishme të miqve dhe të partnerëve tanë, si të Shteteve të Bashkuara ashtu edhe të Bashkimit Evropian. Ask questions, critical questions also, if you say what you're telling is just bullshit, blah blah blah, but ask really because this is what we want. A lot has already been said in the introduction, but before we really start the thing, you know, the minister already indicated it. We have already had
in this project already let's say well, not propaganda, but at least information campaign via TV, radio spots, Facebook, internet, and so on, and among others, a small film. First of all, I would like to know, are you, and also there were a lot of billboards, is anybody of you aware of this campaign that has already been? Mlejani që në emër të Bujtës t'ju dëshiroj mirësardhje në një event të rëndësishëm të një projekti evropian që ka të bëjë shumë me një temë që lidhet me ne, me të rinjtë tonë, me studentët tonë, me stafin tonë, me migrimin legal dhe jo ilegal. Dhe besoj që është një temë me rëndësi, sidomos në fazën kur ne jemi ka përgatitemi edhe për liberalizimin e vizave. Dhe çdo para përgatitje, çdo muas parandaluese, çdo njoftim profesional besoj që ndihmon shumë në ngritjen e imazhit, po edhe në një lloj eficiencë të jetës së të rinjve dhe qytetarëve tonë në rrugtimin drejt një karriere, drejt një rrugë ose